Sadhguruji Pranam, we've been composing music for the last 23 years now as Shankar Ehsan Lloyd. One thing that's fascinated me has always been the concept of three. I see the association of the number three with various aspects like Newton, proton, electron, Brahma, Vishnu, Mahesh, and we are also three of us composing music. So, what is the relevance of three? What is the importance of three, and what is the effect of three? Namaskaram to the Trimurtis of Shankar, Ehsan, Loy. Well, there are Trimurtis, Trinetra, Trishula, Trikala. All these things are evolution of ideas from the fundamental experience of human life. All human experience is rooted in these three things. Our memory belongs to the past, which is called as the Bhutakala. Our experience always is Vartamana or the present, and our imagination and aspirations are always of the future, which is Bhavishya. So essentially, human experience of life happens between memory, experience and imagination. Based on this, many aspects which spring from these three experiences were crystallized in our culture as three: Trinetra, Trikala, Trishula, and all of and you guys, Trimurtis. So this fundamental needs to be understood, that all these three dimensions exist in Vartaman. All this past and future actually exists now, because it's only now that you can remember, it is only now that you can imagine. There's a whole lot of teaching going around in the world, particularly in United States, but I think it has also hit the western coast of India. People are going about talking, be in the moment, be in the moment. They are worshippers of the present. But I do not understand why somebody is telling you to be in the moment, because you cannot be anywhere else. Where else can you be? Can somebody show me where else they can be other than be in the moment? So we are anyway rooted in Vartaman, but our memories are of the past, our imaginations and aspirations are of the future. So essentially, people who worship only today, people who worship only the present, they are telling you, just be in the moment, do not think about the past, do not think about the future. Well, it took millions of years to bring this level of cerebral capability for this brain to blossom like this, to be able to have a vivid sense of memory and a fantastic sense of imagination. It took millions of years of evolutionary work. But today, somebody is telling you, let's junk all that and be like a earthworm. I have nothing against earthworm, it's a very eco-friendly creature. But all this evolutionary work that has happened upon us to bring us to this level of cerebral capability should not be surrendered to some simple philosophy. The reason why people are saying this is because the only two fundamentals of people's misery is just this. People can suffer what happened 10 years ago. People can suffer what may happen day after tomorrow already. This means they are not suffering life, they are suffering their memory and their imagination, two most fantastic faculties that a human being has. It is these two faculties of vivid sense of memory and a fantastic sense of imagination which sets us apart from every other creature. This they want to surrender because they don't know how to handle their thought and emotion. If you could joyfully remember and with great exuberance and ecstasy imagine things, why would you want to surrender that? It is just that your memories and your imaginations have become compulsive and they're creating a world of misery. So people are talking about how to forget the past, how to not think about the future. This is not the way to conduct human life. It's very important. All these trikalas are there, the three dimensions, the trishulas are there, and trinetras are there, the three dimensions of seeing life and experiencing life is there.
and we are very glad the Trimurtis of Shankar, Ishan and Loy are there. Please make some wonderful music and let's celebrate the Trimurtis. அந்த சமயத்துல தான் ஒரு பெண்ணை பாதுகாக்கணும், பாத்துக்கணும். ஆனா காலப்போக்குல இது பாகுபாடு பாக்குற ஒரு விஷயமா மாறிடுச்சு. நாம மாதவிடாயினால தான் பிறந்தோம். மாதவிடாய் அசுத்தம்னு நினைச்சா நம்ம பிறப்பே அசுத்தமானதுதான், படைப்பே அசுத்தமானதுதான். இப்போ நீங்க ரொம்ப மிகைப்படுத்தப்பட்ட பாரபட்சமான ஒரு வார்த்தைய சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆன்மீகத்தை பத்தி. நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஆன்மீக ரீதியா மாதவிடாய் பற்றி சொல்லப்படல. ஆன்மீகத்திலயா மாதவிடாய் நடக்குது? உடல்ல தான் நடக்குது. அதனால மாதவிடாய்ங்கிறது உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். சில பெண்களுக்கு அது மனோரீதியான பாதிப்புகளையும் கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாருக்குமே அப்படி ஆகும்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா பல பெண்களுக்கு உடல்ல ஏற்படுற அந்த பாதிப்பு மனநிலையிலயும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதால இதையும் கூட நம்ம கவனிச்சுக்கிறது அவசியம். கோவில்லையும் இன்னும் சில இடங்கள்லையும் மாதவிடாய் நாட்கள்ல உள்ள நுழைய அனுமதி இல்லைங்கிற காரணத்தால மட்டுமே இந்த கேள்வியை நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் இதுக்கு பின்னணியில உள்ள காரணத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இந்த காலத்து பெண்களை விட்டுடலாம், சரியா? இன்றைய பெண்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் கிடைக்குது, தன்னோட உடல் தேவைகளையும் மற்ற பல தேவைகளையும் அவங்க எப்படி கையாள்றாங்க அப்படிங்கறத ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். 1000 வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு பெண்ணோட தனிப்பட்ட சுகாதார வசதிகள் எப்படி இருந்துச்சு, என்ன மாதிரியான வழக்கங்கள்லாம் இருந்துச்சு, இதுல எல்லாம் கூட பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? இந்த காரணங்களால தான் இது போன்ற அம்சங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அந்த காலத்துல சராசரி பெண்ணோட உடல் உழைப்பு ரொம்ப அதிகங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 15-20 பேருக்கு சமைச்சு மாடுகளை பார்த்துக்கிட்டு குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் பார்த்துக்கிறது இது எல்லாமே பெண்ணோட வேலை. இதுல எல்லாம் உடல் உழைப்பு ரொம்ப அதிகம். மாத சுழற்சியால ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ள நடக்கும்போது 3-4 நாள் அவங்களுக்கு எல்லாத்துல இருந்து ஓய்வு கிடைக்குது. இது சிறப்பான விஷயம் தானே? ஏன்னா பாம்பு சட்டையை உரிக்குதே, அது மாதிரியான காலகட்டமா ஒரு பெண்ணுக்கு இது இருக்குது. ஒரு நிலையில பார்த்தா பாம்பு தோல் உரிக்கிற அளவுக்கு பெருசா இதை சொல்ல முடியாதுன்னாலும் மாதவிடாயும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான். அந்த சமயத்துல ஒரு பெண்ணை கவனிச்சுக்கணும், பார்த்துக்கணும், அக்கறையா இருக்கணும். இது எல்லாத்தையும் மீறி அவங்களுக்காக யாரோ சமைச்சு கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு பெண் வாழ்க்கையில நடக்கவே நடக்காத விஷயமா இருந்துச்சு. தினமும் ஒரு பெண் சமையல் செய்யறாங்க. அந்த 3-4 நாள் வேற யாரோ அவங்களுக்கு உணவு செஞ்சு பரிமாறுனா அந்த பெண் தனிமையில இருக்கலாம், உட்கார்ந்து தியானம் செய்யலாம், பாட்டு பாடலாம், பிரார்த்தனை செய்யலாம். இது எல்லாமே சிறப்பான வழிதானே? நான் கேள்வி கேட்கிறேன். இன்னைக்கு நிலைமைய மனசுல வச்சுட்டு யோசிக்காதீங்க. 1000 வருஷத்துக்கு முன்ன இந்த வழக்கத்தை எல்லாம் உருவாக்குனப்போ சூழ்நிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்க.